Assalamu alaikum, dear audience. Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Thank you for watching the video. Today I am going to share a structure of be able to. What is the meaning of be able to? Be able to means para. Ami parbo. I will be able to. Ami jete parbo. I will be able to go. Ami parbo. I will be able to. আমি যেতে পারবো I will be able to go আমি খেতে পারবো I will be able to eat আমি লিখতে পারবো I will be able to write আমি পড়তে পারবো I will be able to read আমি উপলব্ধি করতে পারবো I will be able to realize আমি অনুভব করতে পারবো I will be able to feel আমি তোমাকে অনুভব করতে পারবো I will be able to feel you আমি খেলতে পারবো I will be able to play. আমি বলতে পারবো I will be able to say. Now your turn. You can try. Thank you for watching the video.